ধোঁয়াতো, জেলে দিয়েছে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার, বেরোতে পারছি না, ওপারে আগুন জ্বলছে ওপারে আগুন জ্বলছে। এবারে পাবলিক এসে ভাঙচুর করছে, আমরা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বাগানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। গয়নাগাটি টাকা পয়সা শোকেস আল্লাহ ভিতর ছিল, এইকে লুটপাট করে নিয়েছে, নিয়ে তারপর ভাঙচুর করে তারপর লাস্টে ওই পেট্রোল দিয়ে ধরে দিয়েছে। এখন আমরা ভয় পাচ্ছি যে কোথায় খুনতাল কোথায় পুলিশের, আমার জয়নগরের থানার পুলিশের দেখে এখন আমাদের ভয় হচ্ছে, আমরা সাহস পাচ্ছি না ওদের দিয়ে। Area president of Bamungachi, Joynagar, and a local Trinamool Congress leader, Saifuddin Laskar, was allegedly murdered during the wee hours of Monday morning. This is Saifuddin's house. He had stepped out of this house on Monday and he was on his way to the local mosque, which happens to be around 100 meters or so from his house. He was on his way and he was entering the mosque when he was shot from behind, and as the locals have said that this is the very place, or this is the spot which has been marked off or cordoned off with bricks, where he fell face flat on the ground. You can see that there are still, visible spots of blood which are there on the floor. He was rushed to the nearby hospital where he was pronounced dead. An investigation is currently underway and Saharul Sheikh, Anisur Laskar and Kamaluddin Dhali have been arrested by the police. Saifuddin Laskar is succeeded by his wife and children. The bereaved family is now grappling with the loss of their loved one. Laskar's nephew, visibly distraught by the incident, alleged that the CPIM workers of Daluakhaki were behind the murder of his uncle. যারা এসেছিল গুলি করতে আমরা শুনেছি কানে সিপিএম পার্টি ছিল, সিপিএম পার্টির লোক ছিল, এরা সিপিএম পার্টি ওই দলুয়াখাকি সিপিএম পার্টির লোক ছিল। আমরা তো শুনেছি যে দলুয়াখালীতে অনেকগুলো বাড়িতে আগুন লেগে গেছে বা ঝামেলা হয়েছে। সেই সময় মানুষের মাথা ঠিক ছিল না, মানুষ রাগের বশে অনেক কিছু করতে পারে বলতে পারে। সেই সময় সেই জিনিসটা মানুষ, আপনারা জানেন, আপনাদের যদি বা কারণ নিজের লোক এরকম হতো আপনি কি ঠিক থাকতে পারতেন? আপনারাই বলুন। Daluakhaki, a CPIM stronghold, witnessed mindless violence in what is now being termed as retaliatory attacks that followed the brutal killing of the local TMC leader. The angry mob spared nothing and none. More than 20 houses were vandalized, ransacked, looted and set ablaze. Locals said that they were identified as CPIM cadres, and that's their fault. The locals are very upset with the police. They have alleged that the men in uniform were mute spectators in the face of the mayhem. 40-year-old Firoza Laskar is now bedridden with a fractured leg. Her age or gender never came in the way of the attack perpetrated by the mob. Unsure as to when she will be able to walk once again and scan as to what the violence has wrested from her. She is in pain now, nonetheless hopeful her wounds will heal someday. But she doubts if anything can heal the wounds inside her heart, if anything can ever take away the fear the never seen before violence has left behind as a permanent scar. এখানে আগুন ধরিয়েছে এটা কারা? কারা? টিএমসির দল, টিএমসির পার্টি যারা করে তারাই গিয়েছে। আমরা সিপিএম পার্টি করি, সিপিএমের ভর্তি, এই জন্য 7টার সময় উঠে সব বলছে যে পোদার বাটার হচ্ছে, সেই ভয়েতে এটা একটা কোথাও বসে আলোচনা করছি যে একটা পোদার বাটার হচ্ছে। এবার বলতে বলতে পুলিশ ঢুকেছে, পুলিশের সাথে পাবলিক ঢুকেছে। পায়ে ধরছি সবার যারা যারা এসে চিনি যাদের, পায়ে ধরছি, খালি পায়ে বাড়ি মারছে, ইট চালছে, তারপরে আইসক্রিমের বোতল চালছে। ছেলেবেল যখন পাটা ভেঙে আমি যখন পড়ে গেছি, ওরা আগুন জ্বেলে দিয়েছে ওই পার থেকে, এই পার থেকে আগুন জ্বেলে দিয়েছে, এই পারে একটা রান্নাঘর থেকে বলছিল জ্বেলে দিয়েছে, দুই ধারটা আগুন জ্বলছে। তো গিয়ে সামনে বইছি, এবার পুলিশ কাজ গিয়ে এবার কাঁচি যন্ত্রণা হচ্ছে, তো ভেঙে গেছে। তো তা কোনো গ্রাহ্য করে না বা কিছু বলে না, ওরা চুপ মেরা আছে। এবার সেই সকাল 8টায় হয়েছে, সেখান থেকে 3:15 আমি পুকুর পাড়ে পড়ে আসি। এই সাংবাদিকরা এসে ওরা এসে ওর কাছে কান্নাকান্নি করলি, ওরা গিয়ে ওরা সমেত গিয়ে পুলিশের গিয়ে বললি, তবে একটা গাড়ি করে দিয়েছে, তবে আমার একটু হসপিটালে নিয়ে গেছিলো। মুখ্যমন্ত্রী এই পর্যন্ত আমাদের কোনো সাহায্য করেনি বা আমাদের পাশে আসেনি। আমরা চাই আমাদের পাশে আসুক, হেল্প করুক। Houses after houses have been gutted with petrol and things have been looted, houses have been broken. As is evident from this house, the remnants of what used to be a house rather,
The shade is completely gone. It is broken, absolutely broken. The the things, the articles of daily use like utensils. We can see a spittoon over there. The cupboard. This looks like it used to be a showcase. This has been broken. This place reeks of stale food. There are quintals of rice which is scattered over here. Simply quintals. Rice here, rice over there. Occupants of the house, they barely got any time to collect their valuables and move out of this place. They simply had to up and leave. The people who were residents of this place are absolutely scared to come back to the village because they fear that a similar situation could happen again. While Firoza is immobile now, Amina is tired of navigating through the remnants of Sunday. She's trying to collect every piece available to start all over again, rebuild a life afresh on the debris of the past. আপনারা এখান থেকে কখন বেরিয়ে গেছেন? ওই ওরা এসছে সব এলে আমরা জানে জ্বালা ভয় থেকে পালিয়েছি। পালানোর পরে ওরা লুটপাট করে ভাঙচুর করে লুটপাট করে নিয়ে লাস্টে সব জিনিসপত্র কাপড় চোপড় শোকেস আনলা টানলা যা ভিতরে গিয়ে দেখতে পারো বাড়ির ভিতরে সব বের করে কাপড় চোপড় এক জায়গায় দিয়ে পেট্রোল দিয়ে ঢাল্লা ধরিয়ে দিয়েছে। আর এই যে এখানে এত আগুন ধরিয়েছে, তো লোক এসেছিল, পাবলিক ঢুকেছে বাইরে থেকে, পুলিশ কিছু করেনি? না, পুলিশ কিছু করেনি। পুলিশ থাকা সত্ত্বেও হয়েছে। পুলিশের এরকম দুটো পা পাঁজামে পুলিশ এরকম পা ঝাঙ্কা দিয়ে আমাদের ফেলে দিয়েছে। গয়নাগাটি টাকা পয়সা শোকেস আনলার ভিতর ছিল, এইকে লুটপাট করে নিয়েছে, নিয়ে তারপর ভাঙচুর করে তারপর লাস্টে ওই পেট্রোল দিয়ে ধরে দিয়েছে। পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়েছে? হ্যাঁ। তোমাদের এইখানটাতেই এসেছে কেন? এইখানটায় এসছে মানে ভোটের আগে থেকে আমরা ওই আমাদের সিপিএম পার্টি করে বলে এই বিরূপটা করেছে। এখন তোমরা কোথায় থাকছো? এখন ওই এদিক ওদিক ঘুরছি, আর ওই যাদের বাড়ি টাড়ি ভালো আছে তাদের বাড়ি গিয়ে একটু বসছি, দাঁড়াচ্ছি। The utensils are here in a puddle. The fire was so strong that the utensils were simply rendered useless and literally transformed into a puddle. Now, this place happens to be like an open courtyard which was shared by a couple of houses. You can see that there are makeshift earthen chulas over here which is used for cooking and other purposes, which like the other places have also been completely gutted. Partaking in the misery shared by Firoza and Amina, Sherab Bibi also lost all her means of livelihood in the mindless violence that took Daluakhaki by a storm on that fateful day. Her valuables that include her son's brand new cycle, livestock and some money was looted before the miscreants set fire to her house. ঘুম থেকে উঠে দেখছি পুলিশ এসছে, এবারে পাবলিক এসে ভাঙচুর করছে। আমরা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বাগানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, বলছে শুধু বলে সিপিএম পুরো বাস তুলে দেবো, সিপিএম জ্বালিয়ে দেবো, এই বলছে আর ভাঙছে পোড়াচ্ছে। আমার ছেলের নতুন সাইকেল সেও নিয়ে চলে গেছে, বড় গরু বড় গরু অন্তত 1 লাখ টাকা দাম গরুটা। ফের মোটর ভ্যান, ওই ওখানে যে সামনে ধারে যে মোটর ভ্যান আছে ও আমারই। তোমরা এই যে এরকম আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, এত জিনিস ভাঙচুর হয়েছে, পুলিশের কাছে ডায়েরি করতে যাওনি? পুলিশের সঙ্গে কোথায় ডায়েরি করতে যাবো? পুলিশ থেকেই তো করেছে। পুলিশ যখন ওরা ভাঙচুর করে পুলিশ তখন বাধা ছেলেদের দাবড়াচ্ছে। আনিচুর বলছে আনিচুর মার্ডারটা করেছে, যে নাকি মেরে ফেলতেছে শুনছি এখন। বলছে আনিচুরের নাম করেছে বলে তাই আনিচুরের বাকুলটা গ্রামটা পুরো ভাঙচুর করেছে সিপিএম। আনিচুর তো সিপিএম করেছে, আর ওর সঙ্গে যারা সিপিএম করেছে এক ছাড়ে তাদের ভেঙেছে। The telltale signs of the destruction here, it is evident that the occupant of this house was perhaps a tailor, and his machine or her machine and the scissors and remnant scraps of cloth, everything is still here. Everything is still fallen in the ground. We met with one of the ladies of this house, and she said that Didi, we are scared to come back to this place. We don't know, nothing guarantees our future. People have come down in aid of these people. Some have given out pillows, some have given out blankets because of course the weather is changing. So surviving under the open sky or under a broken roof at the moment is not a possible thing to do or an easy task to achieve. And this is not just one house. This goes, one house is here, one house is here. You know, this may look like a movie set to some,
But this is the harsh reality. House after house has been gutted, house after house has been razed down to the ground, house after house has been looted, house after house has been broken down, and the people are still fleeing, and they fear to come back to this place. With camera person Shuman Gupta, this is Titash reporting for News the Truth NTT from Daluakhaki.